Good morning everyone. Ngasi July ki tarik 2025 the Hindu newspaper analyze tawrasi ngasi gi ahan topic sidi Manipur gi Congress committee na clarity on assembly hoji lairiba president rule sida ikigi lairiba MLA kumbu se ase hoji moigi validity lairibra laitrabra or constitution gi matung inadi constitution gi matung ina ikigi assembly se tha taruk tunagadabni hoji pa unadri aduna kai kai orak tun habito agi matang da mana clarity nirameba kanada governor da. So next ina United States UNESCO dagi amuk thokre habani rejoin chahi ani gi mamang da habidi 2023 da yarame amuk thokre habani ba si United Nation ko ge si UNESCO se ge angang singi or ko ge kano ai sontharaba society me am le resi de health on bagi damak tane humanitarian assistant pinaba gumba adu mayam do. Next ina Zelensky renew offer to hold talk with Putin. President Zelensky mana offer se renew tawe kana wari sanana ba Vladimir Putin ga wari sanana ba gidamakta. And ngasi geroi ba articles in Supreme Court na center da notice pirami no president ga governor president hai buwa makagini ado governor na hoji state khuding makta ai party ruler manada ba party manada ba rule for example ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯅ BJP ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯗ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ So hꯧꯔꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ 60 ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ 2024ꯗ ꯎꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯎꯅꯒꯗꯕꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 16ꯗ 2025ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯎꯅꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ President rules ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ article constitution ꯒꯤ article 356 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ president rules ꯁꯦ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ state ꯇ ꯑꯗꯨꯒ direct control ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ center ꯅ direct control ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ so key issue ꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ MPCC ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ state congress president K Meghachandra Singh se magna lead tawe aduga mana memorandum ama governor da submit tawrami hairami aduga current status hojike ko 12 legislative assembly se magi current status se karino haina aduga concern su myam ama hairami ba hoji aikogi assembly se alive oribra natragana aikoi assembly se dissolve tawgraba siraba or constitutionally dissolve tawgraba haina adugi kana president rule matung di dissolve tawbra or natragana laigidora habdo adugi matang hairami ba constitutional ge argument le aikoi article 174(1) दुगी मतुंग इना which mandate that no more than 6 था तरुक तगी हेना लामना हाइदि था तरुक की मनुंग दा हंदक जनवरी दु उनब तारगदि जून नत्र जुलाई दा उनगदम नेबा था तरुक तरुक सिगी मनुंग दा उना होगदम नेबा टाइमलेस सिदेना थंबया देबा constitutional assembly अगुई assembly दा मयाम members मयाम पुनबदो last sitting दो अगस्त की तांग 23 दने अदो हजि ओइहौद्रे अदुदुना करि तौरक्तुनो हाइना हंगमे aduna next sitting se February do bedo oidramna congress ke perspective kaino congress ki spokesperson and advocate ningombam Bhupendra Maitei man highlight torami governor na issue ama order tore January 2025 January tang kunmari da saman torami ba assembly se February ki tarang 13 da tawno ba ki tamakta however nalen boy tawkre chief minister ki resign matung da hadi tawgani han toramaga sida assembly unagani han toramaga una hodram ne ba resign tawkibna han bado duduna aduna congress na argue tawe since assembly se suspend budi tawdri hoji adum tumina laisangi be wani ba chief minister resignation matam de assembly se resign tawdri article 174(1) se hoji phawba applicable oire kun unana bagi tamakta shinna ba hairame ba sai khudong cha dan unatre adu unana bagi tamakta so sini hoji unarakta bra bi koina next khangani sigi matungda governor na kari hairakpano adugi matungda next in United States to pull out of UNESCO again 2 years after rejoining United States na announced tawre ekoi UNESCO sidagi thoani United Nation Educational Scientific and Cultural Organization ne United Nation gi agency ne focus tawdrise kaidano ekoi international scientific and cultural sigi matter ne
Sina mamang 2023 da su Donald Trump na hek first lakpado aduda su sige dagi United Nation Educational sige UNESCO su sidagi thokrabaneba aduga Joe Biden la Joe Biden amu United Nation gi UNESCO se sida amu yawramineba aduga hauji Joe Biden lakpaga haji ki chahi sige manung da thakra sige manung da amu manu withdraw tawba haureba administration mamang tawrame and magi matam na mu tawreba kai gini hai mana tawise primary reason se man sida hairame United States की हारिबा सिगी डिपार्टमेंट United States की ये United States की Department spokesperson Tammy Bruce Hiram specific link the withdrawal of UNESCO perceived agenda to advance divisive social and cultural causes. Especially when I say Palestine ni maram daneba. Palestine da hoji anti-Semitic, anti-Israel gi, aduga anti-US ki thabag yam tawe adu duna ikoi sistagi thoani hana dumaina thopaneba. Magi agenda do anti-Israel gi agenda ni sida lai riba UNESCO da tawraiba thabag mayam se haina. Anti-Israel gidi kamaina oiro midi sa UNESCO tawdoi sidi modi humanitarian crisis thokpa mafam da chatlaga mateng pangdoi ni humanitarian crisis ti genocide tu urabani na Israel na tawise lale US na sida help tawini adu da haiba mayam do mana anti-Israel ni hana maina hairi ne aduna withdrawal se announce tawgre State Department spokesperson Temisina withdrawal se tawrani haina aduga 2026 ki December se sida effect se loina ma loisandoi ne masi manung sida UNESCO gi mogi leiriba mayam se aduna additional aikona haitara UNESCO se sida khwaidagi hena yamna paisa laiji kaidagi no US dagine aduna ma thokiba taragadi hoi kitang budi week oihorani adoi taraga su amuk mase tawro haba leite ba heng kano se Joe Biden na amuk karak pa ona dragana Congress party na amuk karak pa taragadi habidi mogi Democratic Party to aduna karak pa taragadi amuk yawrak pasu yaiba adu phawbudi kitang week oirani adugi matungda lagi atopa country dagi moi kitang helak pasu yaiba paisa lobo khotpa mayamna fund do next na Zelensky renew offer to hold talk with Putin. So Zelensky Ukrainian President Volodymyr Zelensky sina renew tawre magi offer do te Russia ga oji tawre ba lan se moi sumyam so e Russia gi sumyam so e Russia gi economic ke loina ma barbad oire ni moi so oire ni aduduna sida kano to no bigam to wari shana no bigam ta however moina wari shana ningi siga aduga moigi progress to ga yam nemi abidi kitang kana phate ba hoji phawba tariba mayam siga hairu taragadi duna yam tuna wari sananabagi damakta mone offer su mayam ama haire lagi Tuesday numitang ngarang se report tawrakpaneba sumaina ikone offer se pirani aduna rashaga mu unana baina adu offer se kadino haibado shida diamna clear tawrakte roi article tawrasi sida is Supreme Court of India haji Tamil Nadu aya mana state south ki state se BJP na pandamneba Tamil Nadu aduga kanogi Kerala si mayam se especially Tamil Nadu Kerala Karnataka adu West Bengal si mayam se sida governor se kanano state amadi center gi arapa se reduce tawnabagi damakta governor se center na kana thambane ba sai ki appoint tawraga thammi har siare aduna governor se center ne appoint tawraga thambani kai gi damakta state ke function da yangsanna ba state na tawriba state assembly da tawriba thabuk mayam se constitutional gi according na tawribra je constitutional post amane ba governor se tawribra haibado aduduna sagi any bill lama pass tawba matamna Tamil Nadu government na bill mayam ama seme aduga governor sigi ayaba yawdradi hairiba bill se pass tawba yadeba adumaina Karnataka Kerala Tamil Nadu West Bengal magi tongan tongan ma issue loina ma laizare governor na sign tawde chahi ahum dagi bill mayam ama thamjala lai aikoina governor na sign tawdaba taragadi aikoina mingonda welfare program mayam ama leiriba mayam se kamaina pigani aikoina mayamda kamaina seba tawgani habdi scheme ama putokpa ek ama bill ama law ama putokpa kanda governor gi sign do yawdrabani na aidi mana mangonda vote pira ka reiba mayam do adugi thabak ama tawge haiba matamda governor gi sign do darkar tarne thabak to tawba ngamdareba aduduna Supreme Court Supreme Court na adudane basi haireze Supreme Court na haire Constitutional Bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai se mana hauji Chief Justice oire mana notice ama thare center da amadi state ta question regarding the power of president and governor gi president governor gi power se sigi matangda duna bill pass tawba kano SNP base
constitution ki article 200 se sida yawini aduna sida bill pass to basida keno samlamna dum hairamage bill pass to matamda saigi governor ki SN darkar ta SN se kayani gi manung da pidoino magi time se exact pi da bhai tare governor decide to dune aduna time do pi da ne chahi am ju thamme ani thamme tham da supi thor e or pi gi baga so dum sign to thor e ba aduna ruler party manaba mafam da di pi gi baga adum sign to bogumba adugum adu lere en sidana bo mu kitang matam do tamhale ba na bill se assent pi ba ma leire ona traga na bill se amu halakpa ma leire e noi na tawe je swai se kitang constitution ga kitang ona tane na chatle noi bill se amu yengo ana adu bill du yenga ga amu state ke government na amu kano governor na pisan gi bataradi e se khoi semdoram ni sini sumaina tawraga adu tari governor na sign to badar ka taiba aduna halaga pidri ne ba ai de handana pithok pataraga di amu halakpa kanda ma sign to badar ka tane do sign to roena hanna pidaba aduga hai daruga na chahi ani hum matung da hai ta hai raga na kitang pressure pi raga na president lom do pithoki ba president gi reference kitang launa baina adumaina sigi problems issue se laireba aduna government kanona chief justice of india na haitare man haire president gi reference state ama khaktangi na state loina ma ki clarification ama darkar tai haji hairiba power se sigi matang da kyam kuina matam sida kayam kuiraba matung da ona tragana tha kaya dano mana sigi assent pi do ise habdo do matang da sini sigi matung da hayang hearing ma tawrakini sigi matung da central government ge mu pakum lakine ba du gi yangasi matang as video solution jarage